Good morning, good afternoon, good evening. My name is Midjaifan and welcome to another special edition of the Benza podcast. Today I'm out here chilling with Rufuno. Rufuno apparently is a broadcaster because I'm scared that he might put me to shame because I'm still very new into this broadcasting thing. He might take my job, this man, because broadcasting need a certain level of experience. How are you, my man? I'm very serene, and you? You don't speak that English. Come with that English. You don't want to confuse people here. You are here to convey the message in a way that people understand. These things of super fragile, what? It doesn't work. Okay. What does serene mean? Okay, allow me to use unequivocal terms. Maybe to say I'm tranquil. And the word tranquil means I'm calm. I'm calm, yeah. Emma, please, man, please. Do you want us to reverbate here? Because I can reverbate myself as well. Okay, I'm good. We can huga. No. On a serious note, let's just get on to the show, man. Man, can you just tell us who you are, what you do, and your background basically before we get into the show? Oh, my name is Makazi. There's nothing much I can tell you about myself because I don't know myself. How come? But the person who really know myself better than I do, I think is God. Okay, can you tell us the version of God? Tell us what you think God knows about you. He knows everything, because sometimes you just need a snippet of what God knows. When He created me through the womb of my mother, He gave me a special gift, which people, whenever they try to tell me that you are good at certain things, sometimes I don't agree, but the results itself, they are there. Okay. Proceed. You're not done. Zunga thango zena ndi chingato khwaṱhisedza ndi zori ndi khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ndi ḓipfhesese na nṋe muṅwe ngori arali nda sa ḓipfhesesa zwi amba uri ndi ḓo vha ndi tshi khou lwa na musiki wanga ngazwo ndi tshi khou amba uri a thi thu ḓiḓivha u swika zwino arali nda ndi tshi khou ḓiḓivha nda ḓo vha ndi kha a better place, because the best time when you know that you could have been the better of who you are, it's only if you know. So yeah. Okay, that's profound. It's very profound. And now you're making me tap into my consciousness now. I'm starting to ask myself questions of who I am and what I think I am, because there's a difference. You can't be successful in life if you don't ask yourself such questions, because the moment you find out who you are, it is only then that you are going to do things in a positive way. But if you don't know who you are going to reflect in a negative way that will reflect. What does it take for one to know themselves? I think time. You need to give yourself a time to think about what you want in life. After you thinking about what you want in life, then you will discover the purpose why God created you. So what you're saying essentially is that you need to know your purpose to know yourself. Yeah. Okay. I can give you maybe one example. So you don't know your purpose yet? Is that what you say? I think I'm about to discover a purpose why I was created. No, you're talking about this moment. You don't know your purpose. Right now, I don't know. No, I understand you. So. No, you wanted to say something before we get into the issues that you want to diverge on? The issue of one knowing him or herself is quite much
interesting, you know. I can give you an example by the scripture which I read on the Bible. Moses ovasa did up until achotangana na muzimu vachoamba naye through chifanyiso cha mulilo. He thought that maybe he knew himself. Mara asa did. Hey man, don't be surprised. I don't read the Bible. I don't go to church, so just talk. So what happened to Moses is that Moses, when he grew up under the leadership of Pharaoh, over ana perception yori enende mu Egypt mara over amu Israel asas de because ngachipinga chamsi achibibwa mushe ba Israel baba satutendeliwa ufe babebe bana baba tukana nanchirube bangona mtukana na vulaiwa kana vulaiwa oyo mwana uchikwetulo uridisa the population of ba Israel uri basingo babanji ngachibalo cha banani ngori araba babanji jambo ba the overcome ba Egypt mara dubalamsi achikulwana mwana wa Farao ndiapo ya discover uri ene Israel hamu Egypt then ada enga khaye yori arali nende mu Israel ngeno ba Egypt bachikutambudza bathu bashu under my watch jambore ndikoti ovulaya ba Egypt avulaya muthu ashaba ndiafala yatangana na muzimu after. I'm lost, I'm confused and everything, but it's okay. Let's hope one day I will find interest in reading the Bible. I don't have anything against the Bible, I just don't read it. It doesn't make sense to me. Now let's talk about people who know themselves. Actually, you say people who are successful know themselves. Yeah. So there are people who are doing great things, and I believe, as per your own perception of knowing self is success, Makazi just made history on Saturday last week. She did something that no one, like, there's no female artist who has ever done that. In fact, there's no one in South Africa who has ever filled up a stadium in a foreign country. She's the first artist in South Africa to fill up a venue in a foreign fucking country. And to be honest, I didn't see that trend. I was on Twitter throughout the day. It didn't trend. Why? I don't know. Well, it did, but come on. I think it trended with about 1,000 something tweets, which for me was an insult. Because no one, I mean, like, no one has ever done that. That was supposed to be the moment that we celebrated as a country, that one of our own has made history. In Africa, there's no female artist who has ever had a one-woman show and like had more than 20,000 people in one venue. In South Africa, it's Casper Nyovest, like he has a reputation of filling up venues and all that. But she did it, and then I think people didn't give her flowers. And it's devastating because this thing has been happening for as long as we can remember. As long as like she transitioned from the Manyolo music into the house commercial music. There are people like still doubt her. And come on, that talent, man, is undeniable, man. To be honest. So what's your take on that? I think Makazi discovered a purpose while she was still young. Remember, Makazi ndimutwane over chidimba staratanya ne fatambo baturi chimsaya now was one of those who chimsaya. She didn't give up because she knew herself. Okay. No, I hear you. If Arali asked at the DB, she would have maybe said to herself, I want to quit this thing. Yeah. But she kept on running her race because she knew who she was. Okay. She believed on herself. That is why she made, I think, Makazi onoitesa suzingi zvina zvemumangadza vatu vanji. Samuimbi wa Makazi ngamanda muimbi wa muvenda anevere neva venda ari jeli winter uyanga dzimwe dzichaka kana nga perception ya dzimwe dzichaka. Onoitesa suzingi zvine zvavori rasa lavelele na rine vavendori one of the good days ringa khadiva na muimbi ononga Makazi. Ningoyo. Hey. Sorry. Yeah. Zin.
Nṋe nda khou nyaga u lingedza u zwi amba ndi zwilo zwe nda zwi amba ubva mathomoni muthu a nga si vhe successful a sa ḓiḓivhi ngori arali ndi sa ḓiḓivhi ndi tshi ṱangana na challenge ndi ḓo quita kha zwine nda khou zwi ita ngori a thina purpose nazwo. Hey. Arali nṋe nda ri ndi khou ṱuwa zwino ndi khou ya Joburg ndi khou tevhela something naho nda ṱangana na accident ndi sathu swika Joburg ndi nga si nyame lwendo lune nda khou lu fara ngori ndi a zwi ḓivha zwo uri tshithu tshine nda khou tshi tevhela tshi important kha vhutshilo hanga. Makhadzi hango nyama nga mafhungo uri a tshi zwi ḓivha uri singing is a purpose and it's quite much important to her life. Naho vhathu vha tshi khou ḓi amba Makhadzi u itisa hani kana mini. Wa buliwa la ṅwana vhathu shem. Like, after South Africa, we can say she's the #1 victim of cyberbullying. And what is quite much interesting is that sometimes she doesn't respond to such insult. Yeah, but not responding doesn't mean it doesn't get to you. It may get to you and you choose not to respond because by responding, you might just be fueling the fire. You know, one of my favorite author wrote something to say, in life you need to speak less than what you know. I don't get it. Maybe it's big English too. The English is too big for me. In life you need to speak less than what you know. You speak less than what you know. Oh, okay, just wordplay. Yes. Like you need to talk about things you know, right? Like ndi tea u amba zwithu zwiṱuku kha zwine nda zwi ḓivha because u amba zwithu zwingi zwine nda zwi ḓivha zwi ita uri vhathu vha nḓivhe uri nṋe ndi nnyi and a ri khou tshilela u nyaga u ḓivhiwa. True, yeah, and vhathu vha ni ḓivha they can take advantage. Yeah, when you attack it's way too easy. Yeah, that's my point. Oh, okay. Yeah. I get it. So what's your take on the fact that she's the first African female to have more than 20,000 people in one venue, man, in a foreign country? How was it happen like those places? But shangoni lisla hawe. I think my Coca Crispens obligate me maybe to. You are starting again. This guy. Okay. my consciousness maybe imbudza uri we as South Africans we need to congratulate her. Ngori uko uplift na flag ya pano Africa Tshipembe. I think congratulating her is not enough, bro. Like we need to do more than that. Yeah. Honestly, like congratulating her, I feel like it's an understatement, it's an insult. She deserves way more than that. Ufana na ndi ḓo ṋea tsumbo na nga vhatambi vha dzibola vha maṅwe mashango. Muthu a ita zwithu zwavhuḓi vha decide u mu createla stage. I think na fano Venḓa ri khou tea zwi. Yeah, Makazi what she deserve stage tsha fano Venḓa. Ri khou tea zwi consider. Makazi stage tsha fano Venḓa I think what she deserve because yo ngori arali muthu ra balelwa mu livhuwa a kha ḓi tshila. A ḓi tshila. Ri nga si mu livhuwa. That is why ndi tshi dzulela u vhudza na vhana nga nṋe personally ndi ḓo vha ṱalutshedza uri vhana nga ni songo vhuya na linga na ḓuvha na ḽithihi na ri nṋe ndo lovha. Na nthengela maluvha hu no uri nṋe ndi kha ḓi tshila na sa nthengeli mavhuluvha. Nthengela bai la 700 no bado nthengela 250. As make sense. Alifari. Muthu u hulisiwa a kha ḓi tshila u fhirisa muhulisa o lovha. U vha sa zwi na bono lovha. Ende wewe wani tsho zwi itela u takadza shango uri okay. Ya ndo ri ri tshi ri mufuna nga maanḓa. No bado mufuna ndi khou tshila. Ndiyo khaedu ine ravha nayo sa vhathu mara ngavhe muvhuso u tshi zwi dzhiela nṱha ngori zwine Makhadzi a khou zwi ita kha mashango a nnḓa u khou dovha futhi a fhaṱa na ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe. Huna vhathu vhane vha khou shuma nga fhasi ha Makazi. Vhanzhi ngomu organize ile event asi mutambo muṱuwa si mushumo muṱuwa. Zwi amba uri vho wana dzi salary dzine salary dza hone vha khou dovha vha vhuya vha ḓa dzi shumisa fhano Afrika Tshipembe. Zwa ita uri ikonomi ita ku ono ya kha mashango manzhi vho Zimbabwe ono ya. No, like hey, as you know, it's different because like you show Yahweh at fill up the place. And then like I don't know, I don't think people get this. Ningo vafano ni muvenda na ya botswana na kana convince abantu ba more than 20,000 uri nne ndi ga ita uri like ndi ga ita uri usiku na musi vutakadze nga maanḓa khavhe. Yo tshina ita tsho ndi to renga ticket nanga. Ticket dza rengwa nga vhathu ba more than 20,000 badafala badala. Because like nṋe muthu ono dzula ndi kha social media
una vhathu vanzhi vha khou bva fhano South Africa kumbori kha Botswana uyo kona makhadzi kuna makhadzi damn nṋe kha vhe ndi vhe ndi na tshanga ndi khou ya afho wa zwi ita uri zwithu zwi konadzee ndi khou tou tama uri nga vhe huṅwe zwithu zwi tshi tshimbila nga nḓila yone na hafha Royal Garden ri humele songo ḽi amba ḽa Royal ndo i lindela kale nga ndi kale nda maanḓa ndo i lindela Royal ka ri lindela and iṅwe khaedu i ḓo vha i tevhelaho thi fill up nthuni fhano South Africa vhathu vha ḓo lavhelela uri a fill up Thondo Stadium ndi tshiṱuku a tshi fara na vhathu vha 10,000 a ndi sikho khakha hafha ita stadium tsha vhathu vha 20,000 and ra lavhelela uri a ḓe afha hu khou vha na khakhathi khulwane nga maanḓa ḽa stadium ndi tshiṱuku ari ḓo ḽi humbula ngei nḓila ḽi fhungo arali makhadzi a vha na coalition na Caspanya West hu nga itea mini ri tshi khou amba nga Orlando u ya nga nḓila ine ṱhukhu 40 Casper ḓa dza okay ari amba FNB hu ḓo itea mini yo chaos like tickets dzi nga vha sold out within a week ngori even na vhathu vha Durban vha thetshelesa muzika wa makhadzi ngori una message nga ngomu abe purpose asi mafhungo uri ni ra muzika ni tshi khou ntsha music ni soko to ntsha music on the basis uri ngo nyago takadza vhathu ntshani music une wa vha na mulaedza une wa fhaṱa vhathu vhane mbilu dzavho dzo kwasheya ndo zwa zwoni na vhatakeli vhanzhi nduri muzika una purpose dzo fhambananaho kha vhathu it's either u khou entertainer u khou educator u khou comfort kana u khou hulisa so ari na nthetshelesa muzika wa muthu na si wane tshiṅwe tshithu kha hezwi zwithu then you don't qualify to be an artist hoyo muthu ari ḓivha vha ri sa ḓivhi u khou ita mini kana hu khou itea mini ngayo ngori muṅwe na muṅwe maḓuvha no vha artist na nṋe wish nga vhe ndi tshi nga tou vha muimbi nga maḓuvha na tsha dina ngoto dzhena nga ngomu nḓuni tshivhunu tsha nguluvhe tshaḓi tsho shelwa na kurajana ni ra muzika that's so good tshivhunu tsha nguluvhe tshaḓi tsho shelwa na kurajana you're an artist vha khou ni buka na neta tshelede na fida vhana vhana so a zwi tsha dina maḓuvha ano but u ya nga ha nṋe ndi u nyadza vhathu vhane vha dzhia zwithu serious na vhathu vhane vha ḓifha tshifhinga tsho ṅwala muzika a tshi khou ṅwala muzika une wa ḓo impacta vhutshilo ha muṅwe muthu na vhathu vhane vha ḓifha tshifhinga tsho ṅwala muzika a khou nyaga u ṅwala muzika une u ḓo gudisa muthu tshiṅwe tshithu havha na vhathu vhane vha khou ṅwala muzika kana vha ita muzika vha tshi khou nyaga u vhoniwa kana u vha famous zwine zwo khakhea fame kha ide nga muraho musi no shandukisa vhutshilo ha muṅwe muthu kana no gudisa muṅwe muthu tshiṅwe tshithu nga kha vhutsila hani vhutsila ha muzika ndi art form because like art dzo fhambana na vhathu vho no ḓorowa na vharendi na vha muzika na vha mina havhala vhathu vha khou amba na dzi emotions dza vhathu nga nḓila like vha khou expressa dzi emotions dzavho it's either nga drawing nga painting nga tshirendo nga muzika nga mini so arali ni tshi khou ita muzika naho ḽori ini muzika wanu a khou communicate tshithu ni ngo to nyaga u ḓivhea fhedzi nona vhuthada zwi nkhumbudza munna no ḓivha nga Sylvester Stallone it took him more than 100 episodes dza musi a tshi khou lingedza audition more than 1,000 it's not 100 more than 1,000 yes more than 1,000 or over superstar akono dzhiwa kha gigi yo thoma you see ngoba ngo audition for more than 1,000 ngono dzhiwa kha gigi yo thoma but the question is the mini chomu ita uri asinyame it was just because he has a purpose knowledge of self and purpose like aren't diva sazwamisa zwone ngathoma uri ndi mini ngo ṱoḓa mini ni nga si give up una vhana vhanzhi vho no khou feila zwikoloni na dzi university dzi college dzi secondary na dzi primary vha sa khou feiliswa nga mafhungo uri a vha koni vha tshi khou feiliswa nga mafhungo uri a vha to discover purpose uri vhone vha vho nnyi
musi vho dzula deskini kana vho dzula hanefho vha tshi khou lectureiwa. Ndi khou seisa ngori hezwo zwithu na zwi amba u ḓo pfhi ni khou ṱuṱuwedza vhana uri vha songo dzhia tshikoloni, ende ngoho iyo uri na musi ri songo funa u amba a si roṱhe ri no ḓo ḽa nga tshikolo, a si roṱhe ro itela uri tshikoloni. Yes, tshikolo tshi vula miṋango minzhi nga maanḓa, tshikolo tshi nṱanḓavhudza muhumbulo, mara u muhumbulo nṱanḓavhuwe a zwi amba uri ni ṱoḓa tshikolo fhedzi. Muhumbulo u ṱanḓavhudzwa nga u guda, ende u guda zwi amba ni guda tshikoloni fhedzi. Hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa vho ṱalifhaho vhane a vha u ḓivhi muṋango wa tshikolo. Havha na vhathu vhane ndi madodo o fhedzisela vhane vho fara dzi qualification dziṅwe dzine vha nga dzi adza hafho swika getheni hangei. So u guda ndi uri tea u ntsha like perception ya uri u guda zwi tshimbilelana na tshikolo, like academic school. Education a zwi ambi u ya tshikoloni na vula bugu, education zwi amba u guda. A zwi ndi khou pfala na hai ḽi khou pfala nga maanḓa. That is why nṋe ndi tshi dzulela uri na vhananga vha ḓo tou vhudziwa upfhi vha songo dzhena tshikolo ngo vha dzhena tshikolo vha ḓo tambula. Huna ndi khou nyaga uri vha ḽipfhe. Okay. Hu na phambano vhukati na ṅwana no khou dzhena tshikolo na ṅwana ane tshikolo tsho tou mudzhena vha fani vhathu. Okay, a vha ṱalutshi ḓiripfhe. Ṅwana no khou dzhena tshikolo ndi ṅwana ane a ri tshikolo arali tshi tshi bva nga 2 tshikolo tshi tshi bva zwa tshikolo zwi vha zwo bva khaye. Na lesson dzi a vha khou funziwa dzone dzi vha dzo bva khaye. Why? Because u khou tou forsiwa upfhi khaye a dzhene tshikolo, mara hoyu ane tshikolo tsho tou mudzhena naho tsho bva ngauri u na lutamo lu guda a tshi ya phanḓa zwine zwa khou mu balela zwi amba uri ene muṋe u ya ḓigudisa nga ndavha ya ipfhi u guda. A vha fani havha vhana vhavhili. Vhana vhanzhi vha khou feila nga mafhungo uri vha khou dzhena tshikolo mara a vha khou ita uri tshikolo tshi vha dzhene. Arali tshikolo tsha vhuya tsha dzhena muthu a nga si feile, ende a huna tshithu tshine tsha ḓo mu ita uri tshi mu ime phanḓa hu itela na musi hu na vhana vho no khou ḓa afha dzi yunivesithi vha fhedza more than 10 years a khou ita degree ya miṅwaha miraru ngauri u khou tou dzhena. Ndi ushaule hezwo zwithu na ḓo ndi tanzhi zwi ndi tshi zwi amba nga nḓila yo vhuvhisa, ndi ushaule ndi ṱabaṱaba. Na ṅwana o no ḓivha uri u khou ita mini kha vhutshilo, degree ya 3 years u i complete nga 3 years. U ḓi setela purpose uri nṋe after 3 years ndi afha univen ndi khou tea u bva nga ṅwaha wa 2025 ndi khou tea u vha ndi khou ḓiwana ndi kha iṅwe place. Arali ndi tshi khou vhuya univen kha ndi vhuye ndi khou ḓi ita zwiṅwe na ngo shavha vhuḓifhinduleli. Wa zwi ḓivha uri nda ngedzi a vhuya nawe na tou bva nga gate ya tshikolo no vha munna no vha musadzi ngo tou vha na puḽani a tshena tshelede ya NSFAS i khou ḓaho, a tshena tshelede i khou ḓaho i khou bva hayani. Ni noṱhe zwino hafho ni khou tea u vhona puḽani uri ni tshile. Ndi khou dzhena wa dzi science no, so ni khou tea u vhona puḽani uri ite mini ni tshile vhutshilo vhuye phanḓa. So nṋe ndi vhona unga ri zwiṅwe zwa zwine ngori hapha ari ni khou ndeta nga uralo zwi tou songa makomborate a ri nga shavha u zwi ya makomborate avha a thi vha vha na dzi room dzo ḓivha fezilani dza makomborate. So wa ḓivha uri vhulalo ndi naho sorted a ndi na vhulalo zwo ndi khou tea u ita mini u phanḓa zwiḽiwa fhedzi. A dzula 10 years yoṱhe tshikoloni a khou redzhistara module mivhili nga semester mivhili fhedzi. Na mangala uri uyu munna a tshi dzula khou tsa nṱhana fhasi ni tshi ri ngafha ndi ni tshi ri ngafha khoula ni tshi ri ngafha khoula. Ono redzhistara module mivhili fhedzi ine a ḓivha uri a impi stress ni module mivhili fhedzi. Ino redzhistara module ya 7 nga semester. Mufho nga ndi nga ḓi khombera no muthu nga si fani tshifhinga tsha vhiwo tshi nga si fani ngori na tshifhinga tshinzhi zwanḓani zwawe ina na tshifhinga tshinzhi zwanḓani zwawe. So ai aredi fhungo ndi heḽo mukomana, fhungo ndi heḽo mukomana. Ndi khou tevhela ni khou pfha tshipfhi muthannga uyo mapholisa dzimbidza magwadzo dzo penya zwanḓani mara upfhi over Prince Benza upfhi wa vho farwa nga malugana na uri na gigi ya badeli tito vha shona uri ndi kha shango ḽifhio o badeli uri a ḓa perform hangei ene a si ye ono gwanda tshelede dza vhathu havhaḽa vha rumela vhathu vha mulayo uri ei khoyu ri mufha tshelede a tshi nyaga u ḓa ita zwe ra vhulangana zwone. Arali nṋe nda ntsha tshelede uri vhone kha vha ḓe vha mphaṱele nnḓu nda vha badela vha fhedza vha songo swika zwi amba uri it's a fraud. Ndi robari vho roba vhone zwi a vulelwa case, it's a serious offense.
Zvino racheka distance kana chikhala cha ubva December usvika zvino muthu uchiko pfi ana gig nga December abali it is alleged that it's alleged alleged everything I said about Prince Benza allegedly it is alleged that he was supposed to show or to avail himself ka gig ya ba hone nga December Botswana but he didn't show himself. Mara chelede yayo no jena ka account bako huko ufi chelede yayo no swika khaye ene mune zvambori uya to yovhurwa case afetu. Here's the thing, chimwe chifhinga atiri kufa side mti ya chitori. What if Prince Benza ba mufa chelede songo fhelela ndiga zwa songo muratu va mulomo na lo thango bono the statement ati divi na lo lelo the reality lisedza ngori arali ri tshi ku buka vaimbi muimbi hata kuwi abva fhethu usongo vana deposit. Hey, so somebody thango there must be a reason why asongo are divi idibonga nemu because like rikomba ngomntu ane osign ka open mic is a big record label. That thing is a machine, so I don't think banganyaga uchinya brand yavo nga utendela because like into fesori anaka record label unonga open mic namdo ndicho road manager wandu nodibo ngandwa la songo te vanonga nga ndo songo te vanonga okay bookings yo badilo yefela mimi yo badilo yefela okay rikotu nauri unaimwe question ine ndikodibusa yone ine atokuipfesesa arali aka recording labels chede isvika khaye straight kana isvika kha label yatokoya kono splitter jambori auna need yo Prince Benza ote offeriwa ote offeriswa chiimiswa ngori chelede yakachiimiswa nazvo rito zvisedza nalo ilo sasa kododza mwana vathu matoto because ari zvi zviri hoitea mini ngori arali ne company iyanga ndothola vone ndada violate rights dzavo aufarisi win ne personal ufariswa company awanuluso company ndi yanyi huto yokono ya muna company and the jia budifingu kezo. So Prince Benza are the problem that are travana details za story chote because zvinhu zvonoite ya office ni azvibonunga vanhu kwamba dzi chelede dzichencha zvanda the agreement are these all what ngana spiel are these all contract ya Prince Benza na open mic irimi ngori nazwo ezvo ri ati zvisedza ngori chinombesa ngamanda ndi mamwaro uri vathu agreement between the two parties yova ikorimini ngori ifarara soko speculatory neramba dzi perspectives dzashu uri hote oita ri sala ri tshiko zwifa machelo ri do zwifa nga maanda mara obviously zvenda zvimona zvichikoleledza afa ndizvo ri Prince Benza overfari after gigeni ine makhadzi yakubva khayo. Let's hope chimwe na chimwe chisharp obodzuzanya mafunga dzichelede because open mic ina chelede we all know that Makazi is making it like is injecting millions for them. It's given, man. Album ya Makazi ya zvino yofera African Queen. I'm not sure, but I think you know why gold, certified gold status. Adaba futi avori one wana mashele 120 million. 120 million. Hear me? Yeah, ne wayone Makazi. After album ila. Hear me. Ambani? 220. Asila deal ya kokoba yachenda. Yeah. Okay. Oh. 120. Chopera gachiye na uchambwa ngacho. Arabe bongo. Tino abantu ba familia. Chenda woche katofika kokoba bo. Chenda chikatofika kokoba. Tiba ukunya go like uchimeza ka line yantu ya album yawe. Na oda cho 15. Makhadzi once. Abantu ba familia zojia the labels zinonga Arabic as a local, maybe Batu drip. Okay, location culture. Yeah, location culture. Zoi jala chipinga chilapu uri na yone ibe familia. Yeah. Arte ndo richimona chimwe chiko chimranga process yacho. Ati yabo na chiposta nanga hazo, uposta mbada ziguchi, atiko zamu umusasaradza kana anything like that, but ati zamu tonanga Casper, una order collaboration na drip. Uzura mbara zi 990 zao achiposta mtu nonga Theo Baloi, the founder of Batu what uambara Batu Lekao, founder of drip uzura mbara Daiden uzura mbara drip DJ's Boo
no DJ is we do ya na unazo kufara Kenya mufaya. So ari Makazi yako promoter chienda chawo enough. Makazi yako promoter chienda chawo enough. Because obe wana mabebe ori abala bana boto collaborate na makhadzi. Bonye like Makazi utaona percentage ke as a brand yawe. Thangwa that's why asko to pusha ngoto rango dora asizanga bako to shimisa dzina langa bombadelela zvone. Cause like come on. When was the last time nichibona Makazi yako posta ngachila chini? Ezila mathumoni. Ndikalesa. Bori arali unori hawana strong team ya marketing yaito wangandira dzotori na advertisement. Aringamba nga marketing ko shota uko bonga 120,000 zikho 120 million zikho. Chede marketing ngabala rova chede ngam. Ari zvabukuma zoro zozo chede ko say but wana tendency yoso ko mbamba dzinomboro dzise exist uri mgedekedo wana 120 million kudziwa kuti. Chede tugo. Ashede diotamo. But anyway, bone vane vadhivi uri kuita mini. Ndinyako wamba ngele fungo line lingalori nyana. Ari ngatodzoresa kalo. La oyu Chief Justice musha Raymond Zondo. But when the mixed emotions, mixed feelings, mixed perspective about the appointment of Raymond Zondo. I, for one, personally, I think he deserved it. And on our Uri, Raymond Zondo was appointed as the Chief Justice because he has some sort of alliance or relationship with the president. Maybe not. We don't know. Sharp. Now, that doesn't mean, just because they appointed Raymond Zondo as the Chief Justice does not mean the other candidates or the other people who were contesting for that chair are not competent enough. Maybe Zondo have the experience that they needed. Or maybe Zondo have the expertise that they needed. So what's your take on that? Because like people are saying different things for different reasons and whatever. Maybe one if Achinga explicate to a greater extent to that matter. Sure. Explicate. Not to explain. Ndingazviamba ndari ati mina cheo ya president yevaijia. Whoa. Let's start there. The president does not appoint the Chief Justice. The president just inaugurates. Two different things. Mara final decision you appoint a Chief Justice is Baka president. No, it doesn't. Come from the judiciary. No, the judiciary itself, JSC, said they could recommend Makazi. The president appoint Raymond Zondo. Yeah, but the president does not have the power to appoint Raymond Zondo because you need to understand that the judiciary is a structure, like it's a structure on its own. It's independent. It's an independent something, and then the president cannot or does not have the right to appoint the Chief Justice. I want to give you I was saying the president does not have the power to appoint the Chief Justice. according to constitution, yes. No, the president only inaugurate. There's a difference. Okay, let us just agree on that. No, but my fact here is that yes. What was the Do you main remember purpose? the story of the Khum Senate? What was the main purpose for judiciary to conduct an interview to that position while they knew exactly that Raymond Zondo is a potential candidate? And mind you, Raymond Zondo is going to spend only 2.5 years on that position. Yeah, but they had to conduct interviews because he was not the only one. There were other candidates who wanted to be in that What chair. happened on previously occasion? What do you mean what happened to the previous occasion? Obviously, havana chikara chori ukoti ubidzwa vatu kana public afi mwana kufongari angada a contested for that position ukoti obvela kagara azvitu veya zvabaone izvo zvitu. And remember hote obva muvigo wa commission I think ungaringa December wopelera a full report mara Raymond Zondo angofa a release a full report Yeah, pamapungo yeah, state capture. Yeah, state capture.
ndikonyaga uri ni ḽi pfesese khwine ḽi fhungo Okay. ha ngo bvisa muvhigo wo fhelelaho nga December ngori he knew exactly uri hu khou conductiwa heiḽa interview hu tshi khou conductiwa interview plan ye ya ḓa nayo ndi uri ndi khou bvisa muvhigo nga dzi part nga part ndi khou bvisa part 1 part 2 na part 3 a tshi yo appointwa a tshi yo bvisa part 1 na part 2 Ramaphosa he knew exactly uri arali nda sa appointa Raymond Zondo as a chief justice part 3 inga kha ḓi bva i tshi khou implicatesa and remember kha heiḽa commission the way how Ramaphosa he was interviewed a zwi fani na nḓila ine vho Zuma vho interview a thi khou imelela I'm not a politician I am No, not you're politicizing this thing now. no, I'm trying to put a fact here to understand my story. Okay, And what was the una difference between the interview of Ramaphosa and Jacob Zuma? The difference is that Ramaphosa, we all know that Ramaphosa is corrupt. No, we don't know. Don't say we. Speak for yourself. Hey, okay, I know that Ramaphosa is corrupt. Yes. But Worobo Americana Woroba under the watch of Cyril Ramaphosa, Yes. and is responsible for that. Yes, but that has Mara, has why nothing as to a do with hold the were state accountable for that? But that And has remember, nothing to do with the Jacob state Zuma capture. uva achiva president nga 2009 usuka achiobva ne case imwe na imwe yava musi a president a tshi khou isiwa court ova a khou i wina imwe na imwe because ova na power na Ramaphosa case u khou dzi wina zwino nga mafhungo uri una power and nga musi hu kha conference ya musi Ramaphosa a tshi electwa sa president wa ANC na president wa shango la fhano Afrika Tshipembe ho ḓa havha na point dza 7 dzine a pfi dzi khou tea u swikelelwa nga ḽihoro ḽa ANC. One of those yo vha yo uri chapter 20 kana section ndi nga ri mini section 25 ya expropriation of land without compensation i khou tea u implementiwa, nationalization of mine and banks dzi khou tea u implementiwa, mara kha idziḽa dza 7 dzoṱhe a huna na nthu na nthihi yo no swikelelwaho nga nnḓa u swikelela nthu nthihi ya step aside. Why? U a zwi ḓivha uri ri khou ya kha conference nga December and nda ya kha conference ndi na zwilavhi zwi no nga vho Makhashule. I cannot stand against those people. Vha khou dovha vha vhuyelela and u vhuyelela havho it's a threat to me nga mafhungo uri vha khou yo ntsengisa vha khou ntsengisela case ya mini ya Marikana. Okay, I agree with everything you say. Everything you say, correct. Go. But I think ini ko ṱanganyisa hezwi zwithu nga nḓila ine a zwi tei u ṱangana ngayo. Ramaphosa zwine a khou zwi ṱoḓa vhathu vhanzhi a vha khou zwi pfesesa. Ramaphosa zwine a khou zwi ṱoḓa u khou nyaga u capture judiciary uri arali a sa wina kha conference. La Marikana zwi itea lini? 2012, right? I think ungari 2012 nga August ngato zwi. Now, why but wasn't going to prosecute Ramaphosa from 2012 up until Achidova president? Asa to ban tension between Ramaphosa and Jacob Zuma ngechila chipinga ngo Ramaphosa he was still pretending as if he's a friend of Jacob Zuma. So for one to be prosecuted uti ori asongoba na ndi vhathu vangana vha songo prosecutwa nga chipinga cha Jacob Zuma ivala okay Makhashule o ya kwasengiswa for chede dza dzila za female estina dairy na asbestos yeah oya atu sengiswa zwino nga Zuma ono why no ku tsireledza true Jacob Zuma o ku tsireledza Ramaphosa ngori a khou humbula ungari Ramaphosa u ḓo mu tsireledza na ine a tshi vha president mara Ramaphosa after it contrary to what Jacob Zuma he was thinking. No, you can speak, Chief. I don't have any problem. The guy whatever is saying is true. Just angaba khamisa chikorobela nga umwe petu aranga labelesa Cyril Ramaphosa zvauri is a corrupt we all know satsumboti Robert Shwengo does a business and you know didn't measure why business and McDonald A1 and I drop before Atumo Stapakasa president. Okay, sure. I read it. Yabusasa Musa Jango to I to Tomo Janapala President of Andela 130. I'm the Andela can drop me Busas Nazumbrati. So Hango Jen and Chimochiango Chizaki Jacob Zuma Ostenda Russell Ramaphosa Musa Kongo Ashkongo Jeniswa Murindi wa Jering Jachping Nazumbrati. So Ramaphosa didn't know. It's a snake. And the first day achitoamba paramendeni achikuamba nga Busasa oamburi arali mwana nganda wanulusa uri o receive tshelede ichi kubva Busasa nne mune ndikhoyo mujanda muisa ga chitokisi mara ozwiwana ozwita. No, I hear you. He's a liar. Ramaphosa is a capitalist, a white. The best way to define Ramaphosa is that Ramaphosa is a black person nga muvili Mara white. Muhumbulo wawe uwela kha white monopoly capitalist. 2014 Robert Nagaladina into Monte Cassino. Ramaphosa to jamba pa uri ubana khotso muvenda zwinyite muvenda. Zwamu zuri hola muna azumiti ubana lukanda lwa roots azumiti mu Africa. He's a white. True. I bet ngikamba ari nanga tachelesa the way Cyril Ramaphosa speak. Accent yawe is different from the accent zabathu vanje. Simply because we are at missionary school.
they are dzheniswa nga havha vhathu vho mu capture the Ruperts, the open IMAs na mini no Cyril Ramaphosa o ba selatu from the beginning tshifhinga tsha musi wa likota vha tshi fariwa vha vha songo fariwa because Cyril Ramaphosa was a policeman bebe vha tshi khou nyanga uri vha wane power kha vhathu vha tshele vha gain power kha vhathu vha tshele so zwa zwiko to kombetshedza uri Cyril Ramaphosa a vhe sele out u bva nge murahu if ara u vhona muṅwe muthu lekho to ri yambe nga hayo Cyril Ramaphosa ha deserve not to be president wa lishango yes ni muvenda na nere ba venda we like him azone kan but fact to ri yambe very rare Cyril Ramaphosa don't deserve to be president of this country. True. Then not true because I think he washabo judges no akho shabu judges what do ndiye no implement milayo ya Codesa ngomva ti zwino ha shabu judges what does ni do dovha na tono quota what o zwi amba uri hezwi ari zwi iti ngomva ti Codesa obo ya Cyril Ramaphosa ndiye no danela milayo yote ti zwino la milayo u shabu uri ndo dovha na tono mukhothela zwe a zwi amba ngomva zwo ndiko nimbudza zwo mini u fana juju to botibo Julius Malema ndo vhathu ne aba shumisi muhumbulo vha tshi amba zwitori zwavo vho yamba abe Julius Malema u wadza zwo u tamini uri atamenga use ya fana zwone kati u wadza zwo ari ambe zwitoko zwo amba sa tsumu ndiko example azidoko zwo ri challenge yawo ndi Nhlanhla lax ngozona ti dimani u capable and that one is a leader and to be a leader azwinyanga political organization azona kati zwinyanga utakwa u liberated mind azona kati yes that good mara sezana zwo ri Julius Malema u ita mini arana ngalabelesa musi ya chitomo zwibona Julius Malema arato for una challenge ne ko dai wa I chincha perception kana kumbulele kwa use yapano ti basara bakotebela tizwo bakotebela mini ndi abala bathu benenga bo sikwa sabo Stephen Biko bena bathi mzori transfer kana sani kopisa mathera pano bo tuonza tizwo ngopisa mini meeting is how Julius Malema is nduri nga ngwendere ngari kuita mini ngachikuwa ufu utoita mini ngachikuwa ndoita mini ndu wakono ni dadisa ndito mini ngachikuwa zvapo manipulate ningwangwana ti ndi zvine avako zviita zvine Cyril Ramaphosa washava uzviita vila zvitu zvine zila decision zadzichiwa nga Zuma asingohumbura ufana na Julius Malema mujadzi asingohumbura mara Zuma hoyu Ramaphosa wazvidova zvihumbura uri vemi nitodova nakuya nari vone vuri nama nguruve ailiwu vachikoula mulado yes yeah anojana kale la home field ngoro ovofariwa Nhlanhla lax yeah njekela kusobofariwa out on bail over nga bail at 1.5 I listened to one of his interview before he entered to police station ina like ikune he said I am a spiritually given or connected maybe my ancestors they want me to get inside here so that they can talk to me mara ndichibva ndikodobva with a knowledge ine avori idontusa that boy is a leader Nhlanhla lax is a leader yes so hoyu Julius Malema is afraid of that boy no you know why just because Julius Malema umbudo ndiyena ayetha and we are here sometimes to wrong English ngomva zokuri mini narine rihona rironga chikuwa you get my point riya sikoro dera ronga chikora ora ribidi arichasukera nera ngam maranyikacha wakona chikuwa zvone kati yes bona ni zvinentu ndandikobudza ndobenda budza this guy this small boy mbise Dr. Mbiseni Ndlozi ndomubudza pala siblo kana bra Mbiseni Ndlozi tikotomubudza nomubudza job yako toma he knows me very well that guy ndamubudza ndari Mbiseni Ndlozi vora politiki vevenda baho wene mangakonomba tobarisa kone chikuwa kona mate that's a problem nduri haro we have a point ya chikuwa tomoma na problem ra how are we going to approach now ngozona mara atakofira kuti yamanga chivenda muna wacho adokidi mulambuka utokona chikuwa lambuka hade bichilo narode dzoro mwana othanyo dibambalo zvone kati ndezvo ara ufu mwana othanyo di English rather about English ai how the rest towards that no but challenge yanga between this Dudula thing and EFF thing aranga to sedza they both fight for the same thing. They both talk about the land, both talk about capitalism. But why are they fighting? Okay, power. That's the power. Malema said, now anyone who talks about the land, I support. I want the land. Malema ori kariliche vatu baba vanda badengeno. Ado baba ene Malema onoko mashopini achikoro ukonya kupandira vatu baba vanda. That's why nichiri utodazi kuzonoko mufika cho chipingi. Achikopandira vatu baba vanda oba kodaberetsa rumini. Una vatu bofaro power ya branch ti mene bakotatsiwa ningi. Ndo that's why nichiri Malema ndi mwa mutu utonga muya unga muya ara muyo koyerange uyange ucherange uyange ndo ara na mbudzo lapha sina stada Malema ndo zero mukande angothanya ndidaye. Obvisa bozuma ado baba ene ane bozuma vachifariwa futi ado weyo for example zvine konibudza zvone namusikesho ara ndawana ra science kana mutoito o science ocheno chikoro cha maths na science akola
abudzofi dokotela kana abudzofi professor tiri ndamona kukanganganidza ari kuona chidhara chopedzera ndanani ndizvine Julius Malema ava zvo ndaringa mini atiexpect uri muthu unokotori ade avafundesi tikawana uri nganganwaiwa ndingangwana ti yes anga mara atwayo zvipelwa nga marambo ari mini apo ndiro zvipelwa zvito let me tell you something ninga kanga mine ari ani wali nyazdiba natomala ti ador humani ani wali zvingasikona dze utodzura kuona problem namsuna problem ipena ipiyo you get my point ndiyezo zvito zvino ndizvine zvakwaita kaba to munhu ngabo Julius Malema asi muthu ene ningamtrust ola munhu hai uamba chiti okay akore aritsa tsumbo uri mukano wa Zimbabwe kauvuriwe ti uri mikano yothe Africa ide borderless ndanga ngujanga wa Zimbabwe mukano wa Zimbabwe uchiyo okay nidzura pano ndikona ngazvo zvinokoita pano problem ngota pano une nadzura one ni onotukura cable ngati zamdagasi this week yes anebe Monday ofarwa maZimbabwe unokura 20 vachikotswa battery dza oh yeah ndochibona yazvo bachitswa battery ubatsira una batu bene bashumanga michini la network ine bati hello notiti ngwe bana hela mbidu dzabo dzikurongenela vachiya battery network ile ngito itsima mntu yoro so zvambo zviri maZimbabwe ba kurikosa to the last degree but ari zvibona zvidura yadurela battery ngori batwa vachirengesa Zimbabwe itoba mudagasi unanga connecta midimini nikangwana zvino muzere mini so rine ari zvine kuri zvoti sazvibone ndikauri rine yusi yapano yobonya ndivo mabhonyani ngona arina vanhu navona ngavonchacha laxi vene vangaimera mapungo avo mara ari vachinga konoimana apa venda ti ravana operation edudula ratomotuwisa maZimbabwe otene kuita marasta navatomona kusecha patando kuzadzari kuti mwambo we have got youth yatano operation dudule vana vaveiwo machiro vatonibudisa uri baba ezvinoniti nindori mini vatoblema vei ngori vatozvozvori thando ringozoita mini uchiwa dzichelede nonozvibona ti utambwa zvivila zvito zvori niona vagurupu ratowa ri20 apa rikuita operation dudula ri kubva pano ningirivhen hava lavanhu kana mangari opa ma ningomufa ndikona muzori but we don't have a mind to think about that rumbura ngaro ringawanisani vasidzana our mind is rotten the last before we close this show man what's your take on you spoke about recently you spoke about Julius Malema yes what's your take on Floyd Shivambu yeah Floyd Shivambu is a capable Floyd Shivambu capable and Floyd Shivambu machine why I like Floyd Shivambu Floyd Shivambu zvona zvo zvina zviyamba ndi zviva zvifact and zvina zvirwera wova kuzve and zvina zviyamba wazvimina hahumi ari ukoyeita ivla zvitu nongwana zvinongomuzeri mini hari no ndamba tsa Julius Malema ene ari flip flop amba chino machiro wachinchari so unaona ti mara Floyd Shivambu uamba a stand the ground azoneka and arana ngadaberesa randi kuti zvinepe anu zvidhivi zvine zvava inside aranga dzumburai at 5 years or 3 years back musi Floyd Shivambu achikoyongorera upresident na Julius Malema ndichipanga chamusi ndichimwe musi Floyd Shivambu achikotodokuwa uminister ngantu nga Ramaphosa ri adyange ngozobana ti utobori ngantano ri Floyd Shivambu wadzibara ozobana zori koyango u dissolve wa EFF azoneka adoba to remena Julius Malema not just because they need something from Julius Malema no just because Julius Malema need something from Floyd Shivambu Floyd Shivambu, you cannot even compare Floyd Shivambu and Mbuyiseni Njozi. No. Even you can't compare Julius Malema and Mbuyiseni Njozi. Yeah, that the same. Now I feel like they know nothing. Those people, ne? They never should come to the same man. And the bad chikuwa, so retire bidi. How to retire chikuwa? Nothing from Mbuyiseni Njozi. Problem no, she's still young. No, not still young. He's old, that guy. Can I tell you? Record. That you're something. He's below 35. That guy is dangerous. I was in Joburg in 2014. I know many things about him. If you still remember, Parliament in OBF, bring back the man, and then the ANC shout back, but bring back the gay, bring back the lady. You still remember? There's an allegation that yes, the tension started with DA. Yes. If I'm not mistaken, Stan hasn't raised the point on Parliament to say there's a yes. You get my point. So that's why actually asibatu potali power. Already mutu otali power ti. If inabe nazo zoro ndo chinyamsizana. You need to stand up for that and nina kutanze topera. Chivendo chiri yaronga kwanda yo nazoneka. So nabe nabona zero okay ndoronga kwanda pala yo na chief. So jamu zero you have to accept that. Yes, take responsibility. So Mbuyiseni Njozi mujesa sadana. Angoro tari uno diba English ukwine kari nengo diba English bits mara zvimwe atoda para rikuwa manga chivenda akatotuwa akorogidii ndimtukana hey Arrivare and Yafana Musa. Okay, no problem, guys. About that. This is the end of the show. This guy just came and invaded the show, but his invasion was very productive because he contributed in a very
good manner. We will talk. We have to talk. Don't leave, Chief. Don't leave. Don't leave. This is the end of the show. It's the Vendor Podcast. Please subscribe. Don't forget to subscribe. Tell your friend to subscribe. Amen. Your last words. I cannot debacculate flagrant and say it is a heterogeneous. That will impinge on memory and mendacious ostracism, of which may sometimes can lead to diabolical conflagration. And I hope you understand. I confabulate and rebabate with what you are saying. What I'm trying to say is that in the olden days when Jesus Christ went on through his lessons, he was never be specific to his references. He would always use a symbols, because whenever a symbol is used on something that has to be rectified, none of us gets consumed. So if I were to say to you, Umnyama, I would put it like that because I am. But if I were not, I would put it in the way that has respect on what I'm referring to. Thank you, sir. We're out.